scandal at the palace, the royal family battle, exclusive and explosive story. That is the beginning of the end of the monarchy. Harry and Meghan, the royals in crisis. What they've decided to do is, to me, embarrassing. I think when they got married, they married into royalty, and they knew what they were getting. Themselves into. Harry's been, that's been Harry's life. Meghan's had a similar kind of life. And I think they've hurt the Queen. I think they've hurt the royals. And it just doesn't work to be going to another country and then serving England. It's never going to work. I'm a little embarrassed for them and feeling very sorry for the Queen. I'm having trouble buying that. There's never been a problem in terms of race with Meghan at her school or at any place, and I haven't noticed it in England at all. I think England is even far more liberal than the United States when it comes to races. So I don't think that she's being bullied in any way or any shape because of racism. Des miradors, des barbelés, des baraquements, nous avons tous en tête des images d'Auschwitz. Mais comment ce camp d'extermination a-t-il été créé ? Avril 1940, Himmler, le chef de la SS, ordonne d'aménager un camp à Oswiecim, à l'ouest de Cracovie, au sud de la Pologne. En allemand, cette ville s'appelle Auschwitz. En juin 1940, un premier transport de prisonniers polonais arrive. Un an plus tard, le camp regroupe 11 000 prisonniers. À la même période, Himmler demande son agrandissement et ordonne la construction d'un second camp sur le site du village voisin de Birkenau. À l'origine, il est prévu pour accueillir des prisonniers de guerre. Mais quelques mois plus tard, Birkenau est désigné pour devenir le camp de rassemblement et d'extermination des Juifs d'Europe de l'Ouest. L'extermination démarre au début de l'année 1942. Auschwitz est là parce que c'est à la fois proche et loin des centres-villes, mais surtout extrêmement bien desservi sur le plan ferroviaire. I'm here in front of the Arc de Triomphe because it seems like the perfect place in the middle of the traffic to tell you about the facts and the stats of French Jews leaving this country, leaving Paris because of the fear they have of being attacked. Now, during the year 2000, attacks here in France against the Jews exploded from 82 to 744, and that coincided with the second uprising in Gaza. Around that time, the number of Jews leaving Paris was kind of around the 2,000 figure. But once again, in 2008, there was the Gaza-Israeli conflict. And so as a result of that, once again, the Jews in Paris were under attack. And you saw this huge uptick in the number of French Jews having to leave this place, needing to find a new home in Israel. That number exploded to close to 3,000 Jews leaving in 2013, and again went right up to 8,000 Jews leaving in 2014. And right now, as things stand, that trajectory is set to continue. One has to ask yourself, while stood in the middle of the most dangerous traffic in the planet,
how much longer will there be French Jews living in the heart of Paris? In Western Europe, a silent exodus is underway. There are huge changes afoot here, barely perceptible to outsiders. Across the UK and Western Europe, Indigenous people have watched their countries change beyond all recognition. This is a silent retreat of Jews and Christians from Western Europe. Try and beat you down with that all the time, far right, you know, and it's not the case. I mean, when people like me, just working class English people, you just feel like a second-class citizen. Saviltown's different. Area for a white person. Saviltown is a no-go area. No-go area for a white person. Going to the synagogue on Yom Kippur, I passed a cafe in the street and two men came out and told me I'm a dirty Jew. Katie, you are in trouble. And you are in a big trouble because you are not safe and we are much more safely than you. Sometimes, Katie, I ask, they don't have eyes, they don't have hearing, they don't see what's going on. What we are heading for is a Muslim-dominated society that we cannot accept it. From this angle, it's a hellhole. On September 1st, 1939, the Nazis invaded Poland, World War II began, but it didn't start on September 1st. And some Jewish communities in the world should treat every day, this might be September 1st, 1939. In Germany, before the war, the pessimists ended up having a swimming pool in Hollywood, and the optimists ended up in Auschwitz. Being Jewish in Europe now, you can't be optimistic. Il y a une espèce d'anxiété, mais si vous saviez, vous ne pensez qu'à ça en fait, les fêtes de fin d'année, vous faites bonne figure avec les amis et tout ça, mais en fait, vous pensez aux commémorations, c'est très dur. L'esprit Charlie, je pense qu'il est toujours là dans la population, vu les messages qu'on reçoit. On sent bien que cette commémoration est importante pour les gens. Pour moi, un dessin de Charlie Hebdo, c'est un truc qui cogne, quoi, à la fois qu'on a envie de regarder parce que ça nous fait marrer, et à la fois sur lequel on s'offusque un peu parce qu'on se dit oh là là, si je ris à ça, je suis vraiment
Je suis vraiment une ordure. Publier des caricatures aujourd'hui, on pourrait le faire, mais quel sens ça aurait? Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres types de blasphèmes qui se sont mis en place, que la notion de blasphème, elle a malheureusement dépassé le cadre des simples caricatures. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont ressenties comme du blasphème, de l'agression, et comme je le disais précédemment, il y a des nouvelles censures qui se sont mises en place, de nouveaux interdits. « 1,3 million de personnes sont déportées à Auschwitz. Des Juifs, des Polonais, des prisonniers de guerre soviétiques, des Roms, des Sintis, des témoins de Jéhovah ou encore des homosexuels, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. 1,1 million de personnes y sont assassinées, dont 90% de Juifs. La plupart trouvent la mort dans les chambres à gaz, utilisant du Zyklon B. Des médecins nazis procèdent aussi à des expérimentations médicales sur des déportés. D'autres sont sélectionnés pour le travail forcé. Un troisième camp est créé, celui de Monowitz, autour de l'usine IG Farben. Les prisonniers tentent de survivre au gré du bon vouloir des soldats SS ou des capots chargés de les encadrer. Face à l'avancée de l'armée rouge, Himmler décide à la fin de l'année 1944 d'arrêter les opérations de gazage. Les installations de mise à mort sont démantelées. Le camp est évacué dans l'urgence. Le 17 janvier 1945 débutent les marches de la mort. Près de 60 000 prisonniers sont entraînés sur les routes en plein hiver. Le camp est finalement libéré le 27 janvier par des soldats de l'armée rouge. À l'intérieur, ils ne découvrent que 7 000 survivants. يعني الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين قتل منذ أسابيع وقالوا بأنه انتحر في السجن وهو قتل لأنه يحمل أسرار هامة جدا تتعلق بشخصيات هامة في المنظومة أو في النظام الأمريكي والبريطاني وربما في دول أخرى. شخص من العناصر الأساسية في الخوذ البيضاء كان في ألمانيا وقتل في السجن وقالوا بأنه انتحر. الآن يقتل المؤسس الرئيسي للخوذ البيضاء وهو ضابط وكل تاريخه عمل مع الناتو وفي أفغانستان وفي كوسوفو وفي العراق وفي لبنان والآن يؤسس الخوذ البيضاء في سوريا. ما علاقة تاريخ هذا الشخص بالعمل الإنساني الذي يفترض بأنه عمل الخوذ البيضاء ونحن وأنتم نعرف بأنهم جزء من القاعدة طبعا. أعتقد بأن هؤلاء الأشخاص مع مقتل ابن لادن مع مقتل مؤخرا البغدادي كل هؤلاء الأشخاص يقتلوا لأنهم يحملون أسرارا هامة أولا وأصبحوا عبء وانتهى دورهم. Greta, I wondered how it felt to be publicly insulted by the American president and the US Treasury Secretary. What effect does that have on you? Of course, no effect. When you watch some of these people get up and speak today, they don't even listen. Oh, you have violated the Constitution. Well, what has he done wrong? Well, we don't know that. They don't even have any crime. This is the first impeachment where there's no crime. I say, tell me what I did, please.
Well, we don't know. You violated the Constitution. You had Turley, who's smart, Alan Dershowitz, these guys, all of them. They say there's no crime. There's no crime. All right? Tante volte perdiamo la pazienza. Anche io. Süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme girip We caught him and we stopped him, and it's a good thing for the world. How did all these goons manage to get entry into the campus? Sir. How's your back? I did not escape justice. I fled injustice. The yeas are 224.